Hello children, welcome back to our channel Sangu Home Classes. In the previous video, we know about the nucleus and also types of cells, that is eukaryotic and prokaryotic cells, and what are the organisms, eukaryotes and also prokaryotes respectively. So today in this video we are going to know about the cytoplasm. See in your textbook page number 5. So when we look at the temporary mounds of onion peel, we can see a large region of each cell enclosed by the cell membrane. That is, see here, look at this picture. Here there is a little stain is absorbed by the cell membrane, and remaining place it will be very thick, and the gaps between these cells there is a cell wall is present. See here, there is a little stain is done by the cell membrane. This cell membrane is surrounded all the cell organelles and also cytoplasm. Here the cytoplasm is the fluid content bounded by the plasma membrane. So whatever it may be, plasma membrane or cell membrane, both are equal. So plasma membrane is also known as a cell membrane. Cell membrane is also known as plasma membrane. So it is covering what is the material? That is nothing but cytoplasm. That is cytoplasm itself. So the cytoplasm is the fluid content. Cytoplasm is a fluid content. It also contains many specialized cell organelles. We already know that now. So right, the cytoplasm contains number of cell organelles like nucleus, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, vacuoles, etc. and etc. So each of these organelles performs specific functions for the cell. So all the life process will be done in the cellular level by the cell organelles itself. So that's why all the cell organelles are showing their function inside the cytoplasm. See, cell organelles are enclosed by membranes. Cell organelles are enclosed by membranes means every cell organelle is containing around it contains a particular membrane. In prokaryotes, beside the absence of a defined membrane bound nucleus, the membrane bound cell organelles are also absent. సో ఎలాగైతే ప్రోకారియోట్స్లో అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్టీరియాలో సెల్ లోపల న్యూక్లియస్ చుట్టూ న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఏ విధంగా అయితే ఉండదో, అలాగే ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ అన్నింటిలో కూడా వాటిలో ఉన్నటువంటి సెల్ ఆర్గనెల్స్కి కూడా ఎలాంటి మెంబ్రేన్ ఉండదు. ఓకే, దే ఆర్ ఆల్ స్కాటర్డ్ త్రూ అవుట్ ద సెల్ మీన్స్ ఇన్ ద సైటోప్లాజం. సో సైటోప్లాజంలో ఈ సెల్ ఆర్గనెల్స్ అన్నీ ఎలాంటి మెంబ్రెయిన్తో కప్పబడకుండా సో పూర్తిగా స్వేచ్ఛగా అవన్నీ సైటోప్లాజంలో తిరుగుతూ అంటే ఫ్లోట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ద మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ సెల్ ఆర్గనెల్స్ ఆర్ ఆల్సో యాబ్సెంట్ ఎక్సెప్ట్ మెంబ్రెయిన్లెస్ రైబోజోమ్స్. రైబోజోమ్స్కి యూకారియోట్స్లో అయినా ప్రోకారియోట్స్లో అయినా ఎలాంటి మెంబ్రెయిన్ ఉండదు, కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఎగ్జెప్షన్ అనేది చెప్పడం జరిగింది. సో ఇన్ ప్రోకారియోటిక్స్ ఆల్ ద cell organelles does not contain any membrane around them, but in eukaryotics they contains the membrane along with the nucleus also, but not in the ribosomes does not contain any membranes. It may be in the eukaryotes or it may be in the prokaryotes itself. Do you know children, so in before a long time ago, so protoplasm is separate and the cytoplasm is separate, like that the scientists were thinking themselves. But after the discovery of nucleus, they gave a particular name to the cytoplasm. Why they are concluded like that after discovery of nucleus means they thought the nucleus only participate in the all life process but not any remaining things in the cell. But after the discovery of nucleus, they know the generations will be get the characters from previous generation with the help of a DNA material which is present inside the nucleus. They are known after so many years
Then they conclude a thing that is nothing but cytoplasm is nothing but protoplasm, and nucleoplasm is separate one, which is having the number of chromatins, which contains the chromosomes, which are sending the characteristics from pre-generation to new generation. It means what? From the pre-existing cells to new cells will be formed. So that is concluded after the discovery of a nucleus. See here what is there in this paragraph. For a long time it was believed that the essence of life was stored in the ఫ్లూయిడ్ ఫౌండ్ ఇన్సైడ్ ద సెల్ లోపల ఉన్నటువంటి ఒక ఫ్లూయిడ్ని కనుక్కున్నారు. సో ఈ కనుక్కున్నటువంటి ఫ్లూయిడ్ని ఏమని పేరు పెట్టారంటే, హెన్స్ దిస్ వాజ్ నేమ్డ్ యాజ్ ప్రోటోప్లాజం, విచ్ మీన్స్ లైఫ్ ఫ్లూయిడ్. సో దీన్నే ప్రోటోప్లాజం అని నేమింగ్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత దీన్ని లైఫ్ ప్రాసెస్ అన్నీ ఇందులోనే జరుగుతాయని వాళ్ళంతా అనుకునే వాళ్ళంట. నెక్స్ట్, బట్ when it became clear that the fluid is basically a medium in which various particles and membrane float around and that the functions of the cell actually takes place in these organelles, and it began to be understand that life resided in this organization. So in this organization means nothing but, so inside the cell not only the cytoplasm is there, along with the cytoplasm in this fluid or in this medium there is a number of cell organelles are there. These cell organelles only responsible for the life process which are done in the cellular level. Understand? Yes. So in particular the material inside and outside the nuclear membrane was differentiated after the discovery of nucleus. So తర్వాత 1831 means in the 18th century. So the cell was discovered in 16th century. After 200 years, so nucleus was discovered by Robert Brown. So the Robert Brown, after discovering these nucleus, so they know the nucleus is also one of the cell organelle which contains a particular double membrane, that is nothing but nuclear membrane. So this nuclear membrane will separate the cytoplasm and also nucleoplasm. It means nucleus containing a fluid, that is called nucleoplasm, and cell containing a fluid, that is called a cytoplasm or protoplasm. So after that they conclude, hence protoplasm was renamed as a cytoplasm. అంటే ఏం లేదు ఇక్కడ. సో న్యూక్లియస్ అనేది కనిపెట్టక ముందు సెల్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లూయిడ్ని అంతా కూడా వాళ్ళు సైటోప్లాజం లేదా ప్రోటోప్లాజం అని చెప్పేవాళ్ళు అనమాట. అంటే ఈ ప్రోటోప్లాజంలో లైఫ్ ప్రాసెస్కి సంబంధించినటువంటి అన్ని థింగ్స్ ఉన్నాయి. కానీ న్యూక్లియస్ అనేది కనిపెట్టక ముందు ఏమనుకున్నారు వాళ్ళు, న్యూక్లియస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ సపరేట్ స్పెషలైజ్డ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఏదో ఒక విషయానికి సంబంధించి ఉంటుంది అన్నటువంటి థాట్స్తో ఉన్నారనమాట. ఎప్పుడైతే న్యూక్లియస్ అనేది కనిపెట్టబడిందో, దెన్ ద న్యూక్లియస్ కంటైనింగ్ ద సెల్ మెంబ్రేన్, సో దట్ membrane is separating the cytoplasm aside and also nucleoplasm aside. So after that they concluded the cytoplasm is also called a protoplasm. Protoplasm means which is essential for the cell functions. So this is a cell fluid. The fluid inside the nucleus came to be known as the nuclear fluid or nucleoplasm. సో ఇదంతా కనిపెట్టిన తర్వాత ప్రోటోప్లాజం అని నేమింగ్ చేసిన తర్వాత, సో న్యూక్లియస్ లోపల ఉన్నటువంటి ఒక సెమీ సాలిడ్ లేదా సెమీ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ ఏమన్నారంటే న్యూక్లియర్ ఫ్లూయిడ్ లేదా న్యూక్లియోప్లాజం అని నేమింగ్ చేయడం జరిగింది. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ దిస్ వీడియో. వీ విల్ సీ యూ బ్యాక్ ఇన్ ద next video. Goodbye.